question related to the force. First thing first, you need to know the Hg, where we should recognize the center of gravity. So untuk AB dengan FE, you can mark the center of gravity. Okay, center of gravity sama macam midpoint lah, titik tengah. We call it as titik tengah. Okay, so this is the titik tengah for AB and FE. So for BC, it might be here lah, titik tengah. Okay, same goes to EF. Okay, and then we also have the midpoint or titik tengah for CD is here. Okay, after we point out the center of gravity, kita nak kira pula Hg. Hg adalah jarak tegak daripada free water surface kepada titik tengah. So, we go for AB and EF first. So, daripada free water surface kepada titik tengah. Okay, and then what is the value? Berapa value dia? Half of 3. 3 bahagi 2 berapa? 1.5. 1.5. Thank you, Najmi. Okay. So, finish for Hg untuk A, B, and EF. So, let's move to CD. CD daripada free water surface sampai the point. The center point. So, dia mention kat sini, tank ni 6 meter. Tapi yang ada air 5 meter je. So, kat atas ni 3, kat bawah ni mesti 2. Sebab total yang containing water is 5. So, we have 3 plus 2. So, Hg for CD ialah 3 plus 2. So, we have 5 meter. Okay, lastly, we calculate Hg for BC and also the CD. Okay, you cannot measure 2 kat sini. This one tak boleh sebab dia bukan vertical height. So, kita kena consider the vertical height, which is sama juga 2. Okay, half of the vertical height. Okay, and then tambah dengan H yang ke atas ni 3. So, you get 4. 1/2 kali 2, 1 tambah 3, 4. Okay, so after get the CG, you can find the area and also the forces. Okay, lepas dapat forces, boleh tahu location of the force. We use the formula for HP. Okay, you can go through this one from the video juga later. Ataupun boleh baca lah atau try to calculate using the formula. Okay, what I need to stress out here adalah how to calculate the curve lah. Sebab kita dah belajar plane on next previous class. So, let's focus on the curve today. So, curve ada 2 forces, which is FH and also FV. So, formula for FH adalah rho G area Hg. So, first determine the Hg dulu. So, Hg dia adalah tinggi dia 2. Okay, tinggi dia 2. 2 bahagi 2, 1 tambah dengan 3 tadi, so 4. Okay, and then how about the area? Area dia adalah 2 darab dengan 1. Okay, you tak boleh darab dengan 2 kat sini Kat sini 2. So basically here might be 2 juga sebab dia radius. Dia suku circle kan? Okay, maksud dia 2. You can see 2 darab 1. Tak boleh darab 2, tak boleh darab dengan 2 Sebab 2 ni adalah length. Kita nak darab dengan width. Width dia dibagi dalam soalan, iaitu ketebalan tank.
This tank is on side view. So, untuk 3D kita tak nampak lah dia punya width. Dia punya tebal tu tak nampak. So basically it's given in the question. So kat sini adalah 2/1 for the area. So substitute into the formula, you will find the magnitude or the amount of the force. Settle for horizontal, let's see on the verticals. So you can draw the forces dulu to avoid confusing. So horizontal force might be here, dia mesti perpendicular. Okay, it can be here, perpendicular. Okay, and then vertical forces also must be perpendicular. Okay, so for vertical forces, kita kena cari volume. So how we calculate volume? My advice, you need to calculate the area, total area first. Then only kita darab dengan width. Okay, total area darab dengan y. Okay, why we need to know the total area? Sebab bila we pandang daripada curve ni, for view from vertical, dia punya area adalah suku circle tambah dengan rectangle. Okay, there is a combination of structure. So kita kena tahu dulu total area dan only kita darab dengan tebal, width. So 3/2 adalah area of the rectangle. Tambah suku circle, that's why 1/4 pi r squared. Okay, when we get the total area of the structure, we darab dengan y, which is 1. And then substitute the value in the formula, masukkan. You can get this amount for vertical forces. Okay, and then get the total forces resultants. Square both forces and square root, and you can know the location of the force. Okay, locations means the angle where the force occur. Where akan ada angle lah kat sini. Kat mana force tu baru ada. Okay, it's something like this. So angle dia akan ada kat sini. Saya lukis semula on the angle tu. Force untuk horizontal, dia boleh jadi sebelah kanan atau sebelah kiri. So saya lukis yang mudah difahami. So here and also here. So you have the resultant force here. Okay, so the angles here is 66.7. Okay, sama dengan soalan ni. So you can find the angle dekat this part, the angle. Okay, so for these examples, let's go through this one. So dia dah bagi Fx ialah F horizontal, Fh. Fy is the vertical force. So we should find the horizontal, the resultant force here. Okay. The length ataupun width 8. So ketebalan dia to the wall is 8. What other information that you can get? That's all. Okay, so nak kira HG
The first step. Okay, what is the HG? Koyum. Koyum ada? Berapa HG ni? Senang je ni. Berapa HG? Belum jawab jap ni berapa HG. Very good. Thank you, Arif. So, HG 2 meter. So, how about area? Area adalah tinggi darab dengan width. So, tinggi dia 4 darab 8. So, area 4 darab 8, 32. And then you can find the horizontal forces. GHG area. Okay? Okay, so 32 area, masukkan nilai 32 and 2 adalah HG. Okay, finish for horizontal, we calculate for vertical. Vertical punya area or volume adalah volume of half circle. So, FV kat sini kan, so you pandang daripada vertical view, so you can see the shape of curve sampai surface. Okay, so we have the shape of circle, pi r squared. Kenapa bahagi 2? Sebab dia semicircle. Okay, and then darab dengan length. Length ataupun width. So this is amount of forces for vertical. And then find the resultant forces. And you know the angle of the force. So angle of the forces tadi adalah kat sini. Kat sini adalah 31 degree. 8 minit. Okay. So kita tahulah location resultant force ni pada sudut 31. Okay, so first thing, this one is structure ataupun gate containing fluid or displacing fluid. Containing ke displacing, Iman? Displacing. Very good, betul. Okay, sebab the fluid is outside the curve. So, bila displacing, you have the imaginary area. So, air kat belah sini, tapi you kira volume kat sini. Okay, kita ada luas segmen dan juga rectangle. Okay, this is called an imaginary or virtual area. Okay, so we find the HG first. The first step, HG adalah tinggi gate. We don't know the tinggi, so kena find using sign. Okay, X ni tak tahu. 3 dekat hypotenuse. So we use sign. So you get the Y, ketinggian curve gate. And then using theorem Pythagoras, kita dapat nilai X. X kat sini Y kat sini. Okay, so after we get the Y, we can find the HG. Half of the Y tambah dengan tinggi atas ni 1.5 dapat 2.25.
Okay, area of verticals, it is from side kan. So macam ni. So bila you pandang daripada horizontal, actually you takkan nampak curve. Hanya pandangan vertical saja you can see the curve. When you see from here, you only can see the straight line. This is FH. Okay, so nak kira area adalah tinggi ni 1.5, darab dengan 2 ni adalah width to the wall ataupun length to the wall, 2 meter. From the question, you can get from the question. The width wide or it might be used length of the gate. Okay, and then just substitute to the formula, settle for horizontal forces. Okay, for vertical, we should calculate the area, total area first. So the area here is the segment ni, the first one. Okay, how we get this one? Macam nak dapat luas segmen ni? We can calculate luas sektor. Sektor 30 darjah ni berapa luas dia? Okay, when we get the sector for 30 degree ni, and then kita minus dengan segitiga tepi dia. Then only you can get the volume for segment. Okay, so it is shown here. So this is the luas yang atas. Ini adalah luas rectangle. Kita ada rectangle kan, bagi atas ni number 2. So rectangle ialah 1.5 darab dengan nilai kat sini. Nilai kat sini, it can be represent by, saya bagi nama B lah. Kita kena darab 1.5 tinggi darab dengan B. B ni mana nak dapat? Panjang ni 3. Jari, radius. So tolak dengan X, you have the X. So 3 tolak 2.598. What you get? Kenapa dapat 3 tolak 2.598? Kosong poin 402. 0.402. Okay, 0.402. Okay, so betul lah kat sini. 1.5 darab, ni dah tolak siap-siap lah. 0.402. Okay, yang kat sini baru luas segmen tadi. This is luas sektor 30 pi over 180 ataupun you boleh calculate 30 per 360. Sebab satu bulatan 360. So, you darab dengan pi r squared. Okay, ni dia guna untuk half semicircle. That's why dia ada bagi 2 kat sini. Kalau you nak buat directly calculate circle, so you boleh kira 30 bahagi 360, satu circle, darab dengan luas circle, pi r squared. Okay, you can choose either one. And then minus the triangle. Triangle punya area adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So finally you get the total area. So sometimes you get mistake, you just use this area. Untuk FV kena volume. So we darab dengan width. Width tadi 2. So darab 2. You get this amount for V and substitute into the formula. Finally you can know the amount of the resultant forces and also the location. Okay, so here is the FV. So the angle for resultant forces ni
adalah, berapa tadi angle dia? 16.7. Okay? Okay, saya ada minta you try soalan ni tak? Tak ada, doktor. Okay, tak ada. So later you try this one. I just need to give you a clue how you calculate this one. This one you have two part, which is we have water dekat belah kanan dan water belah kiri. So we need to combine the force. Force yang berbeza arah akan tambah, yang sama arah akan tolak. So untuk horizontal force dia ada sebelah kiri. So we label as FH1 maybe. And then we also have the force from left, from right. So this is represented by FH2. So boleh calculate lah satu-satu. Dia punya HG, the area for 1 and area for 2, HG for 1, HG for 2. Then you get the force, total force for H, total. It is FH1 minus, sebab dia berlainan arah kan, so you minus FH2. Okay, for vertical forces, dia sama arah, which is the weight. So this is the FV1, this is FV2. Follow the step that you learned just now. You can find the volume. Volume untuk FV1 adalah this semicircle. Volume untuk FV2 ialah this suku circle. Quadrant circle. Okay, so FV1 dengan FV2 adalah tambah. So you calculate FV total. It is FV1 plus FV2. Okay, already get the FV and FH. So you can find the FR. And also the angle. Okay, the answer might be error jugalah. So if you follow this step, you might get the correct answer. Okay, later we'll discuss on next class. So saya akan panggil nama lah, ataupun you can volunteer siapa yang nak discuss on this question. Okay, before we do another question for tutorial, let's see on the next topic, which is pressure diagram. Bukan next topic, another subtopic, which is pressure diagram. Okay, the learning outcome, you will apply this pressure diagram method to solve hydrostatic related problems. Maksud dekat sini, instead of using the step yang you cari tadi untuk kira hydrostatic forces, we can use the pressure diagram. Okay, let's see how pressure diagrams punya method. Okay, so it is calculated by the area of the pressure diagram, and the resultant force can be calculated using the volume of the prism. Okay, you will learn awal-awal dulu masa tajuk pressure, saya dah tunjuk how you draw the pressure diagram. For example, you have this structure. So you can lukis like a prism or triangle. So this is the pressure diagram. Okay, so kita nak kira area or volume of the triangle. So kena ada tapak, panjang, length of the base and height. Okay, so it is triangle, so we use half, 1/2.
Darab AB ialah tinggi times the BC ialah tapak dia. Okay, so you can see from this one, BC kita ada rho GH. Sebab BC, we measure the pressure at the bottom. Okay, BC ni adalah represent by rho GH because we measure pressure at the bottom of the liquid. Okay, so the formula is half rho GH times H. Okay, the base punya length ni, it represent by the pressure. So let's see how. So this is another example. Dia kata kita ada tank. Tank ni size dia 2/3. Maksud dia tinggi dia 2. 3 ni adalah width. Okay, so this is the tank. Tiga ni bukan length bukan kat sini. Dia width. Bukan panjang. Okay, and then dia kata tank ni ada oil. Oil ni terapung di atas air. So basically kat bawah ni ada air. Dekat atas ada minyak. So you have air and kat atasnya ada minyak. Okay. So this is the imagination of the question. And then dia kata depth of oil adalah 0.8. Here is 0.8. Oil 0.8. So you should know total dia 2. So kita boleh tahulah tinggi water. Tinggi water 1.2. Okay, and then calculate the resultant hydrostatic force at its location on the 3-meter side of the tank. Okay, 3-meter side ni length lah, width. Okay, now we need to draw the pressure diagram. So kita kena draw untuk oil dulu. Tadi yang atas ni saya tunjuk you, ini untuk satu fluid. Ni satu jenis fluid. Okay, now you have 2 types of fluid, which is oil and water. So kita draw. Okay, here we have the, let's imagine oil ni panjang sikit lah sampai sini. Kita nak lukis. Okay, so you have the oil. Okay, this is the pressure diagram for oil. Sebenarnya dia macam ni lah. Dia ada arrow-arrow pressure tu. Tapi susah nak kira nanti. Okay, so this is for oil. And then we have for water. So this is water. This is oil. This is oil. Okay, so untuk oil kita ada 2 volume which is rectangle dengan triangle. For water, we only have 1 volume which is triangle for water. Okay, so let's see. This is the diagram look like. Lebih cantik daripada saya lukis ni. So you have area 1, area 2, area 3, force 1, force 2, force 3. And the dot ni ialah center of gravity. Center of gravity 1, center of gravity 2, center of gravity 3. Okay, and then HP ni length to the center of pressure. So you have HP1, HP2, HP3. Okay, so we calculate the volume of prism because it is same to resultant force. Resultant force equals to volume of prism. So volume dia 0.5 half times rho G H. Macam saya draw ni. Rho GH. So rho GH dia adalah 0.8
tinggi dia 0.8, tinggi ni. Rho GH ni adalah pressure of fluid, pressure of fluid. Jarak dengan tinggi 0.8, 3 ni apa? Weight. Pandai. So this is volume, this is area, and you times 3 to get the volume. Okay, good, thank you. Okay, same goes to F2, F3, and then F total. So for this one, you need to be careful with the density. Okay, so you tengok ni triangle, density dia oil. So you check back, betul tak yang atas ni oil? Ni betul oil. Oil. Yang rectangle pun oil, so jangan guna water. So density for rectangle punya shape adalah oil. Okay, and then for F3, prism ataupun triangle. So it is 1/2 and the density is water. So number 3 here is water. Water. So we use 1000 typical density value for water. Okay, and then we can have the total F total. So you get the resultant force. Okay, and then next, we need to calculate the HP. HP ada 3 lah sebab ada 3 forces. So still remember on the conditions of the triangle. Kalau triangle kita kena bahagi dia 2/3 atau 1/3. Kan? Okay, you can see here the point. Kita tentukan center of gravity. So here is center of gravity. So segitiga ni actually divided by 3. 3 layer lah. 1, 2, 3. So you can imagine. Kalau kita nak kira daripada atas, pecahan dia adalah 2/3. Okay, if you want to measure from bottom, pecahan dia adalah 1/3 daripada tinggi dia. Okay, so the examples here showing you to calculate from the bottom. So sebelum ni you belajar from above. So you can choose lah you nak calculate daripada bawah atau daripada atas. It's the same thing. So HP1, 1/3 daripada tinggi dia 0.8. 2 ni dapat daripada mana? Daripada tinggi tinggi ni. Sebenarnya bukan 2, 1.2. Ni tinggi ni. Boleh, dia kira daripada surface to the center. So tinggi ni 1.2 tambah dengan 1/3 darab 0.8. So you can change here to 1.2. Salah, error sikit soalan ni. Jawapan dia. Okay, so let's see on the HP. HP ni dia tak ada 1/3 atau 2/3 sebab dia adalah rectangle. So untuk center of gravity rectangle, kita divide into 2 sahaja. So that's why it's 1/2 times tinggi dia 1.2. Betul kan tinggi 1.2? Betul. Okay, and then let's see on HP2. HP2 pun calculate from bottom. So from bottom, kat sini lah 1/3. 1/3 daripada tinggi dia 1.2. Okay, tak perlu tambah apa-apa sebab it is already at the surface. Okay, so and then we need to find the mean, which is divided by the force total. So you will know the HP total. Okay, I need you to calculate from above. Let's calculate together from above. Okay, so kita nak calculate dekat mana location point ni. Dia dah bagi point ni, senang. Macam mana nak calculate daripada atas? Ni 2/3.
So the HP1 ialah 2/3 daripada 0.8. Ada nak kena tambah height from the water surface tak? Tak ada. Sebab dia tak ada pun space from the water surface. Dia terus from water surface to the point. Okay, let's see for HP2. Okay, HP2 some rectangle. So rectangle tak perlu 2/3 atau 1/3. It's just divided into 2. So it is half times the length is 1.2. Okay, perlu tak tambah length from the water surface? Perlu, yes. Sebab ini adalah length yang sini. Dia yang sini je awak kira 1/2 ni. So, kena tambahlah length atas ni. Berapa length ni? 0.8. 0.8. Yes, good. Thank you. Okay, so I want you to try for HP3. Macam mana HP3? Nak kira daripada atas. Can someone tell us what is the HP3? Nurin ada Nurin, Nazril, Putri, Qayyum, Najmi, Normi, Alif, Razi, Faris, Arif, Azim. Semua saya sebut dah ni. Okay, good. 2/3 times 1.2 lagi. Very good. Thank you. Senang je kan, Arif? Okay. So from this one, you can calculate the HP total. So you get the, where is the locations of the force. Okay, so this one also I need you to try. So let's given some clue on this. So we have a vertical wall. Dia cakap total tinggi dia 8. Betul tak 8? 1, 2, 3, 6, 7.5 kan? Tinggi dia? 7.5. So maksudnya ada space lagi kat atas ni. Okay, so we have another space. So tak cukup lah 8. And then 3 is the width. Okay, and the, given the relative density ni ialah specific gravity. Okay, another word for specific gravity is relative density. So this one can be converting into density. It is 600. This one 800. Darab 1000. Okay, and then we need to determine the resultant forces per unit length acting on the vertical wall by using a pressure diagram. So dia mention kat sini, you kena guna set pressure diagram. Tak bolehlah guna rho GH tadi. Okay, and find the location, point where the force act. Okay, first you need to draw. So kita draw untuk gasoline dulu. Dia pandang daripada atas. Bila dia pandang daripada atas, you akan nampak gasoline ni segitiga dan turun sampai ke bawah. So gasoline ni ada 3 part lah. 1, 2, 3. Okay, kalau boleh kira area sekali, you akan kira area sekali. Walaupun you dah label 1, 2, 3 ni kan. Tapi petak ni you boleh kira sekali. Rectangle. Okay, that is for gasoline. So we draw for oil. Oil akan nampak gas segitiga sampai bawah. Dia mesti sampai bottom punya. Okay, your eye will consider, bukan you nampak sampai bottom. Maksudnya, when we calculate, we assume the view sampai ke bottom.
Okay, so untuk oil pun ada dua. Tadi untuk gasoline ada 3 kan. So oil ada 2. And then you have 1 for water. So water 1. Okay, and then try to tambahlah area dia. Area for water, area for oil, and also area for gasoline. Okay, you can follow this step. Okay, and then HP1, the point is here. And then the center of gravity for this one, we have it here. Kita combine lah. You boleh combine ni, area dia. And then we have another HP here. And also HP this part. Lastly, HP here. Okay, you can try this one. You follow this step first. Later we will discuss on these 2 questions. 1, 2. Okay, so let's see example question from the previous quiz for the curved surface. So saya stop sharing. Now I want to share from the pane. Oh, before that, I have one question untuk you try juga. So, saya dah bagi soalan ni. Saya tak tahu saya stop kat mana untuk kelas you all. Sebab terstop secara tiba-tiba. Now I'm sharing my pane. Nampak tak? Can you see the pane? Nampak, Doktor. Okay, saya ada bagi tak Nampak, soalan ni? Saya bagi suruh you jawab. Tak ada. Oh, tak ada. So you can snap lah this one. Dia tak ada dalam nota ni. You can snap this question. Nampak macam ni ke nak besarkan lagi? Besarkan lagi, Doktor. Okay, so saya besarkan lagi. Okay, you can see. Okay, so this one, this structure ataupun surface displacing fluid ke containing? Containing ke displacing ni? Containing ke displacing? Displacing, Doktor. Okay, very good, Najmi. I hope you will understand all the calculation lah. Okay, so the displacing maksudnya you ada imaginary area. So area dia kat sini. Okay. So we have rectangle and also sector sama macam soalan tadi. Okay, you can follow that step lah. Okay, so ada nak clue yang lain tak untuk soalan ni? Ke rasa senang je? Anyone you want to ask untuk this question? Tak ada? Okay, tak ada. So hopefully you already snap this question. Another one, saya nak share yang lain. You. Sekejap. You still see my pen kan?
Yes, Faham tak Doctor. apa? Oh yes, good. Okay. Okay, now this is a past year quiz punya question. The marks is 15. So you must target lah, at least you can get half. Okay, you must buat juga part mana yang you tahu. So kalau stuck tak apalah, you still can get half the marks. Jangan tak buat langsung. Sebab nak cari HG senang je. Area you can find. Biasanya student akan start dekat horizontal forces. Kalau vertical forces, okay. Horizontal forces senang. Vertical susah sikit sebab dia melibatkan volume. Okay. Can we do this together? Ataupun you nak buat sendiri? Dan present pada saya 4 soalan ni. Tadi ada satu curve, satu pressure diagram, another curve, and this one also curve. Nak buat sama-sama ke? You want to do and explain to your friend. Buat sama-sama, Doctor. Okay, buat sama-sama. So you only have 3 questions to try on your own. Okay, so stand by with your calculator. So we have a quadrant gate, a suku circle. Dia punya wide adalah 4. Okay, tebal atau 4. And then the density 998 means ni bukan pure water. Ni adalah lake sea water ataupun lake ada garam ke apa. Sebab tu dia tak sampai 1000 dia punya density. So you cannot simply use the typical value of density for water 1000, okay? And then we need to find the magnitude of vertical forces P. Okay, bila macam ni maksudnya dia tanya moment lah. Okay, we should calculate the moment needed to hold the gate in its original position. Yes, so you can see here it's given by specific gravity of the gate. Okay, kalau dia bagi information regarding the gate, it means that we need to consider the weight of the gate. Sesuatu structure ataupun sesuatu sesuatu yang terapung, biasanya barang dia ada weight kan. So sometimes bila soalan dia tak bagi, means we neglect, kita abaikan weight. So for this time, they need you to consider the weight in the calculation. So we should have another forces which is weight. Saya draw dulu forces that involve. So you have horizontal forces, FH, and then you have vertical forces, FV, and another one is the weight. The weight mesti act at the center of gravity. So we should have center of gravity for quadrant. Okay, kita ada center of gravity for quadrant. So we have the weight here. Okay, if you can come up with the moment punya equation, lagi better lah. Okay, kalau you nak start dengan equation for the moment ni lagi better. Tapi kalau nak start dengan step find the HG, find the area, find the volume, find the FV, find the FH boleh. So saya tunjuk dulu macam mana dia punya forces, ada punya moment. So you have FH. Susah nak draw kat sini, so I just paste the picture. Sekejap.
Now can still see the pane, right? Yes, betul. Okay, good. So, nampak tak things that saya baru paste? The Nampak. image, okay. Okay, so kita ada 4 forces, FH, FV, W dan juga P. So, we make assumption of the moment. Moment, apa tak keluar ni? Okay. Sekejap, saya tak boleh tulis. Apa? Saya tulis. Tak lah pula. How. Saya stop dulu tak boleh tulis. Colour. Oh, ya ke? Doktor warna putih. Okay, sorry. Sekejap. Selamat you bagi tahu. Saya pun macam kenapa tak boleh tulis. Oh, okay. Patutlah tak ada. Thank you. So, you have... Tak boleh juga? Mana? Tak boleh dah? Ada idea? Okay, so saya... okay. So, you have thank you. Total moment is equals to 0. So, the first one is FH. FH, apa perpendicular distance dia? You can see from this picture. What is the alphabet untuk perpendicular distance untuk FH ni? A ke Y ke B ke C ke CG? What is the perpendicular distance for FH? Faham tak? You faham kan? Perpendicular distance, 90 degree. So FH darab dengan apa? Faham tak? Ni kan FH ni darab dengan Y lah. Y ni perpendicular 90 degree to it. Y. FH dengan FV kena tambah sebab dia adalah resultant force. Kalau resultant force kita tambah kan previously. Okay, FV darab dengan A. Okay, and then we should add the weight. Weight darab dengan apa? P. Okay, kita minus sebab P ni berlainan arah. P is equal P darab dengan radius. P ni darab dengan radius dia 3. Perpendicular distance for P adalah 3. Sama dengan 0. Okay, and then we can work out to find the FH, Y, FV, A. Okay, lastly hanya ada satu unknown, which is this one. Kita kena cari P. Boleh? Okay, so kita start lah calculate for FH first. So we should know the HG. Berapakah HG-nya? Berapakah? Tinggi gate berapa? 3. 3 bahagi 2 lah kan? 1/5. Yes, good. 1.5. And then area. Area adalah tinggi gate darab dengan width. 3 darab 4. 12. Hopefully you can see jugalah sebabnya saya tak boleh guna pensel tebal ni nanti penuh. Okay, hopefully you can follow what I'm saying together with apa yang saya tulis.
Okay, so dah dapat 2 ni, you can directly calculate horizontal force. FH. So, remember, tak boleh guna 1000 sebab it's given the density 998 darab 9.81. Hg adalah 1.5 and the area is 12. Okay, what is the answer for FH? Can someone with a calculator help to calculate this one? Berapa? Tadi cakap nak kira bersama kan? Ha. Oh, tolong kira. Satu 176.226. Okay, good. Thank you. Kilometer. Iman. 1, 2, 176. 176. Yang lain dapat sama Kita check answer sama dengan kawan-kawan. Ya, doktor sama. Okay, 176. Mula? 0.226. 0.23 lah kita tulis 23 boleh. kilonewton. Kan? Kilonewton ke newton? Kilo. Okay, good. So, after that, kita nak cari pula untuk FV. So, FV, you should know the volume kan? So, volume. Okay, volume ni pandang daripada bawah. So, you takkan nampak semicircle ni. What you can get when you see from the bottom, it is this part yang saya warnakan. This one. Yang saya lorekkan ni, you kena cari volume untuk this one. Okay, so how we do it? Kita kena cari luas petak ni, tolak dengan kuadran. Okay. So, luas petak ni adalah 3 darab 3, betul? Betul. So, hijau pula. 3 darab 3. Tolak. Luas kuadran macam mana? 1/4 pi r squared. R dia berapa? Berapa jari bulatan ni? 3, good. 3. So, 3 square. Okay, selesaikan dalam kurungan ni ialah area, baru darab dengan width dia 4. Boleh kira. 3 darab 3 tolak 1/4 darab pi r squared. Darab dengan 4. Berapa volume? Sembilan tolak 7.069. Betul tak? Betul, madam. Berapa dapat volume? Darab dengan 4. Tujuh 7.74. 7 sekejap. Saya tulis 7.724. Okay, and then you can calculate the FV. FV ialah rho GV. Okay, it is, don't forget, dia 998 darab 9.81
darab dengan 7.724. Okay, so berapa FV? Sembilan 981 7724. Tujuh 5.620. Okay. Kilonewton 0.620. Good, thank you. Okay. So dah dapat FV, boleh dapat angle. So saya continue ke atas ni lah. Hopefully you can see. Angle ialah anti-tangent. FV 75.620 bahagi ni kena tukar kepada Newton Apa kalau sama tak apalah. Dia kena sama atas bawah unit dia. 176.23. So to be safe, you tukar kepada Newton lah. Darab 10 kuasa 3. Kita kena guna standard unit. Without the prefix. So berapa angle? Okay. 23.23. Okay. Okay, so you kena tahulah kat sini ada 23.23 tu. Okay, here is 23.23. Okay, so sampai sini senang kan? Hopefully you can dapat markah dah. Walaupun tak dapat 15, dapat dah 12, 10, 10, 11 macam tu lah. Okay, sebab moment ni sometimes ada yang tak faham. Kurang untuk dapatkan dia punya nilai lah. Okay, so let's move to this one. Next step kita kena carilah nilai Y, nilai A, perpendicular distance je. Nilai C dan juga nilai weight. Okay, let's settle for the force first. So kita nak kira weight. Weight ialah rho GV sama kan? Weight adalah sama dengan vertical forces rho GV, but the difference here is the density. Density ni bukan density liquid. Density ni adalah density gate. So density gate adalah 758. So 758 darab 9.81. Volume dia samalah, volume of the gate. Volume of the quadrant ni. So volume of the quadrant tadi yang kita kira kat sini. 1/4 pi r squared. Berapa tadi yang 1/4? Bukan yang 7.724 ni sekejap. Dia total. V tadi 7.724. So weight of the gate 1/4 tu darab dengan 4. So weight of the gate ni tak perlu tolak dengan tak perlu tolak petak ni Ambil weight of the quadrant.
So 1/4 ambil volume of the quadrant. Wait. Pi R ialah 3 darab dengan 4. So dapat berapa? Wait. Tujuh, lima, lapan. Dia punya volume adalah 2827 eh. Dapat tak? 210. Dapat. Tak ada. Dapat. Okay. So you dapat 210.2 kot. Kita buat Dia dapat 210.247 kan? So 210.2 kilonewton. Okay, so untuk forces pun dah settle. So let's see on the YAC. Okay, so kita dah tahu angle kat sini 23.2. So you can find the Y. We use sine. Okay, sine 23.3. Kat sini 3 sebab dia radius. So the picture is like this. You have here is 23.23. Here is 3. Here is Y. So sine 23.23 is equals to Y over 3. Okay, so what is Y? Sine 23 darab 3. 1.18. Okay, 1.182. So dah dapat Y, boleh tak dapat B? 182 eh? 183. Okay, 3. Cari B kat sini. B kat sini. Boleh guna teorem Pythagoras. Saya tak tulis lah. You find the B. Teorem Pythagoras ialah 3 square tolak Y square root. 2.757. Okay. 2.757. Okay, and then we need to know C. C ni adalah part center of gravity. So formula to find the center of gravity for quadrant adalah 4R over 3 pi. Ini memang formula dia. So basically you can start kat sini lah sebab you tak tahu formula for the quadrant punya center of gravity. Okay, so kita darab lah 4 darab R 3 bahagi 3 pi. Dapat apa? Darab 3. 12 pi. 12.57. Okay, 12.57. Okay, ni untuk CG ni. Line ni. So, kita nak dapatkan C, kita buat 3. Radiusnya 3. Betul ke 12.57 lah? Yang lain? 1.273. 1.27. Sebab nak tolak dengan 3 ni. Besar pula 3 tolak. Mana saya punya pemadam? Tak jumpa ni. Berapa tadi? Mula? 1.273. Okay.
1.273. Sorry dah tulisan. Okay. So 3 radius tolak dengan 1.273. Berapa? C? Tolak 1.727. Kan? Okay, yang ni tak settle lagi B ni. Sebab kita nak A, tak nak B. So A ni sama juga. A adalah radius. A ni radius panjang ni. So 3 tolak 2.757. So ia akan dapat 3 tolak 2.757. 0.243, betul tak? Okay, good. Last ni. Okay, so saya tukar pen besar sikit. So kita nak masukkan FH ialah berapa tadi? 176.23 kali 10 negatif 3. Kali 10 3, sorry. Y 1.183. Okay, and then tambah FV 75. 75.62 darab 10 kuasa 3 tukar kepada Newton darab dengan A. A adalah 0.243. Okay, and then tambah weight. Weight tadi, mana weight? 210. 210.2 darab 10 kuasa 3 tukar kepada Newton darab dengan C. C ialah 1.727. Okay, P unknown. Kita nak cari P. Tolak tambah pula. Tolak. So we minus P darab 3. So last, I need you to find what is the P. Apa nilai P? What is the minimum forces that we should have to hold the gate? Okay. Apa? Satu? Okay. Yang lain? Kita checkkan jawapan orang lain sekali. Dapat sama. Saya pun dapat Berapa sama. tadi semula? Satu? 196.623.
Okey. Kalau sama okey lah. Betul kalau ada orang lain yang kira lain, nanti bagi tahu saya balik. Kalau ada lain. Doktor, Ha. jawapan dia kan 196,623 tu dalam Newton kan? Ha. Kalau tulis 196.623 dalam kilonewton. Boleh. Kilo boleh. Memang sepatutnya dalam kilo sebab kalau you tulis panjang-panjang sangat, you might be error masa tulis tu. So basically Okey. masa you tengok kalkulator tu, you convert siap-siap bahagi 1000 pada kilonewton. Okay? Okey. Okay. Hopefully you boleh buat sendirilah soalan ni. Cuba balik yang tak, mana tahu ada yang tak salin kan. You can snap this picture, this question, you boleh cuba sendiri. Check with the answer. Okay, I think I stop here. So ada 3 soalan. Class rep boleh tolong pilih lah siapa yang nak present on 3 soalan tu. Atau saya pick nanti. Okay, siapa yang class rep? Oh lah, Najmi Saya doktor. Faris Azim. Azim. Doktor, Azim. Okay, Azim. Awak nak pilih orang present ke saya nak panggil nama? Saya pilih lah doktor. Okay, good. Jangan risau yang Azim pilih tu sebab semua orang akan kena. So either you kena present atau you kena buat soalan tutorial. So ada one lah sebab ada yang sometimes saya suruh hantar dekat new future. Sometimes you need to explain to your friends so you get more, you can get more lah bila you present tu. Okay, thank you so much Azim to choose 3 orang ni. So saya stop sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.